Hello students, welcome to online class. Myself Sudhakar Tia, Assistant Professor in Commerce, GFGC Kushalnagar, Kodagu District. In this session, I will explain assessment of individuals under Business Taxation 3. Okay, today we'll see calculation of tax under assessment of individuals. ಸೊ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಅಸೆಸೀಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನೇಬಲ್ ಟು ನೋ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೂ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಸೆಸಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಗೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ, ಕಂಪೆನೀಸ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ session outcome. The outcome of this session is the students will be able to understand the basics of taxation pertaining to individuals, functions of taxable income calculations and tax calculations. So ಈ ಸೆಷನ್ ನಂತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹಾಗೂ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ broadly categorized into 3 types. One is individual who are below 60 years of age. Second one is senior citizen who are above 60 years and below 80 years. And the third category is super senior citizen who are above 80 years and more. And the income tax slab we have already seen regarding these 3 categories. Okay. Computation of gross total income and taxable income. Okay, before calculating tax, we should know how to compute gross total income and taxable income. ಈಗ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. We know assessee can earn income from 5 sources. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಅಸೆಸಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಆತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 5 ಸೋರ್ಸಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆ ಸೋರ್ಸಸ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ if an assessee is working in any organization, in return every month he will get salary. So it is taxable in the first head, income from salary. Second one is income from house property. Suppose an assessee is owning more than 1 houses. That means for example he is owning 2 houses. One house is used for self occupation and the second house is used for it may be let out for rent. So whatever the rent received from the tenant, it is taxable in the hands of assessee in the head income from house property. And third one, profit and gain of business or profession. Suppose if he runs any part-time business and from that business he got some profit. For that profit he has to pay tax. It comes under profit and gain of business or profession. ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಕೆಲವರು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಲಾಯರ್ಸ್, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಇವರು ಒಂದು ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಡಿಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಲಾಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಯರ್ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಆಡಿಟರ್ ಆಫೀಸು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇದು 3ನೇ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? when assessee is when he sells any properties
After selling that property, when he earns any profit, that profit comes under capital gains. And under capital gain there are two types. One is a long term capital gain and the other one is short term capital gain. Long term capital gain means when when the properties are purchased and sold after 3 years, then it will be considered as long term capital gain. Suppose if it is sold before 3 years, it is treated as short term capital gain. That is the fourth head. Fifth one, income from other sources. Any income which does not fall on the above four heads, then obviously it comes under fifth head, income from other source. For example, winning from lottery, crossword puzzles, betting, interest on deposits, fixed deposits, dividend from Indian company, dividend from foreign company. This all comes under income from other sources. ನೋಡಿ, ಇದು 5 ಹೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಈ 5 ಹೆಡ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಟೋಟಲನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫ್ರಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು deductions under section 80, from 80C to 80U. After a deduction, you will get taxable income. It is also called as a total income. On the total income, we have to calculate tax liability. So next, computation of tax liabilities. Okay, so here tax is calculated based on the tax slabs. ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಐಟಮ್ಸ್ there is no tax slab. There are some fixed rates. For casual income, tax rate is always 30%. And for tax on unexplained cash credit, investment money and expenditure, again 30%. Then tax on long-term capital gain, it is a flat rate of 20%. Then tax on short-term capital gain on listed equity shares, 15%. And for other ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಎಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಥರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರೇಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಕಮಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಲಾಟ್ರಿ, ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್, ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್, ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ 30%. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಗೆ 20%, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ 15%. ಉಳಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ, 5%, 20%, 30%. Then you will get total tax. For the total tax, okay, from the total tax we have to deduct rebate under section 87A. What do you mean by this rebate? When the total income of an assessee does not exceed 5 lakh or it is below 5 lakh, then he is eligible to avail rebate under section 87A up to ₹12,500. ಆತನ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಆತನಿಗೆ ರಿಬೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಬೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 12,500 ತನಕ ರಿಬೇಟ್ ತಗೋಬೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ for that you have to add surcharge if applicable. When surcharge will be applicable? When the total income of an assessee exceeds 50 lakh. ಸೊ ಅಸೆಸಿಯ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 10% ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? 50 lakh to 1 crore. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 crore, ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 15%. ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, in the previous format, all the taxes are levied on the income. All the taxes are levied on the income, but here surcharge and health and education cesses are levied on the tax amount. Okay, after health and education cess, you will get total tax. If there is any penalty, interest and all, it should be added to get total tax. And again, tax paid on self-assessment. If any advance income tax paid, tax TDS, if it is there anything, it should be adjusted.
then you will get tax payable or tax refundable. Okay, we'll see one example. X 37 years is a businessman. His income for the previous year 2021 from business is 14 lakh. Besides, he has interest on savings bank account of rupees 21,000. He annually contributes rupees 1,50,000 towards public provident fund. Compute tax liability for assessment year 2021-22. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, to compute tax liability, we should know what is the total income. So for that, first we have to find out total income. So in this business income, they have given 14 lakh. This is a business income. There is no any salary, house property, capital gain. So business income, they have given 14 lakh. Income from other sources. It is interest on SB account 21,000. Remember, interest on SB account rupees 20,000 they have given, and it is eligible under is eligible to get a deduction under section 80 TDA up to 10,000 rupees. So gross total income is 14,21,000. From gross total income, we should deduct deduction under section 80. Under section 80 is a PPF, public provident fund contribution. Every year you will contribute 1,50,000, so it should be deducted. And the maximum deduction under section 80C is 1,50,000 only. And second one is 80 TTA, interest on SB account. The maximum of rupees 10,000 he will get deduction. Okay. Net income is 12,61,000. It is also called total income or taxable income. On 12,61,000 we have to calculate tax. So tax on net income, income tax, it will come around 1,90,800. It is calculated based on the slab rate up to 2,50,000 nil, 2,50,000 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, and the excess of 10 lakh 30%. Unless rebate is nil. Why rebate is nil? Because his total income is exceeds 5 lakh. Tax after rebate 1,90,800. Surcharge also nil. Okay, surcharge. Why surcharge is nil? Because is surcharge is applicable only when the total income exceeds 50 lakh. Income tax and surcharge 1,90,800. Add health and education cess at 4% on 1,90,800. And the tax liability is 1,98,432. ಸೊ ಈ ಸಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ರಿಬೇಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ರಿಬೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಆತನ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತನಿಗೆ ರಿಬೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಈ ಸಮಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆತನ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುವುದೇ 12,61,000. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆರಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಸಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ 4% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ 1,98,432 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.